మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ హ్యాండ్ లూజ్ 7.5, పొడవు 6, 3 అంగుళాలకి దింపు తీసుకోవాలి. నేను ఈ క్లాత్ పొడవు 6 అంగుళాలు ఉందని చెప్పేసి 6 పెట్టాను తప్ప మీకు ఎంత పొడవు కావాలితే అంత పొడవు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ మోడల్కి ఇలా సెంటర్లో చిన్న మార్కింగ్ పెట్టుకుని ఇలా వంపించుకోవాలి. తిరగేసుకోవాలి. తిరగేసుకోవాలి. ఇలా తిరగేసుకుని ఇక్కడ ఇలా చిన్నగా ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంత వంపివ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత ఈ సెంటర్కి కొంచెం దగ్గరగా వంపివ్వాలి. ఇలా ఇస్తే సరిపోతుంది. కొంచెం అలా ఇచ్చి సెంటర్కి కొద్దిగా ఇలా ఇచ్చుకొని ఓకే. ఇప్పుడు అంత సైజు క్లాత్ని తీసుకోవాలి. తీసుకుని
మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.